welcome back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ബോസ് ബാറ്റിൽ കണ്ടു. ടൈറ്റൻ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കിഡിലൻ ബോസ് ബാറ്റിലായിരുന്നു. എനിവേസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡ്രൈക്സ് ഫാങ് എന്നുള്ള മദർ ക്രിസ്റ്റലും നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ബർണാബസ് താമറിനെയും ഹാർബേർഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കണ്ട്. അവർ ക്ലൈവിൻ്റെ പവറിനെയും ക്ലൈവാണ് മ്യൂത്തോസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം, എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നോക്കാം. വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 3K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. That the death of a mother crystal should be so beautiful. ഒരു മറ്റേ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, പ്രിൻസ് ഡിയോന്റെ അവരുടെ ക്യാമ്പ്. ഈ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയൻ. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. എന്താടാ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, മരുന്ന് വേണമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ചൂടാവണ്. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. ഇനി ഇവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അടിക്കാലോ, ടൈറ്റൻ മരിച്ചില്ലേ, ഇനി ദാൽമേക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അടിച്ചോടിക്കാം. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിയോണിന് താല്പര്യമില്ലത്. The Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Okay. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Terence. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. Cannot allow that to happen. അച്ഛനെതിരെ തിരിയേ, എന്തായാലും അച്ഛനറിയാം നീ തിരിയുന്നുള്ളത്. There is one small mercy at least. You will not be forced to do battle with Titan. ടൈറ്റൻ ഇല്ല, ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That I could avoid doing battle at all. ബാറ്റിൽ തന്നെ പക്ഷെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. What is it? എന്ത് പറ്റി? Olivier has been made emperor. ഓ അനബെല്ല് ആ പുതിയ മോനെ എംപററാക്കി. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... ഓ നമ്മളെവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റവനെ എംപററാക്കി. അനബെല്ലിന്റെ കളികൾ നമ്മളെ ഈ ക്യാമ്പിൽ ആക്കി. നമ്മൾ ചതിക്കുന്നുള്ളത് ഫാദറിന് മനസ്സിലായപ്പോ, ചതിക്കുന്നല്ല, നമ്മള് ഫാദറിന്റെ ഓർഡറിനെതിരെ തിരിയുന്നു. അത് ചതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മൾ നല്ലതാ ചെയ്യണത്. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed.
ഇവൻ തിരിച്ചു പോവാ. ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച ആ ഗ്യാപ്പിൽ അവിടെ. ഓ What is it now? ജോഷുവ. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. Hey. We stand in the presence of the Phoenix. മനസ്സിലായി. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. ഞാൻ ഗോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഡിയോണെ, കേൾക്കണം. എന്തായാലും അവൻ അച്ഛനെതിരെ തിരിഞ്ഞ്, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടെ കഥയും കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ ഇനി തിരിച്ചു വരികയാണ് നല്ലത്. മീൻസ് അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡവേയിലേക്ക് പോവാണ്, നമ്മുടെ ക്ലൈവ് ഡ്രൈക്സ് ഫാങ്ങെന്ന്. സോ 3 മദർ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കേട്ടാ, 2 കൂടെ. അത് ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയനും പിന്നെ കിങ്ഡം ഓഫ് വലൂത്ത് അവിടെയും. തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലെത്തി. Out of the shadow. I'd better give Otto the good news. ഓട്ടോനോട് വിവരങ്ങൾ പറയണം. ഐ എം കമ്മിങ് ഓട്ടോ. ഓട്ടോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് വരാനുള്ള ദൂരമുണ്ട്. എല്ലാവരും ചിരിക്കും. ഓ ഗ്യാവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ജില്ല അറിയോ? ഓക്കെ, എല്ലാരും ഞെട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് അടിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ. യാ, I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down. അത് ശരിയാ. ഹ്യൂഗോ കാരണം പലർക്കും വീടും ജീവനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ. അവരുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സന്തോഷാവും. I expect that was your doing as well, was it? It's വലിയ കഥയാണ്. story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. അവൾക്ക് ഭേദം ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട്. Which means I'm coming on your next little ഓ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ വരികയാണ് അടുത്ത അഡ്വഞ്ചറിന്. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? വല്ലൂതുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും വിവരം? Your feet up. If you really want to know, go and have a word with Vivian. വിവിയനോട് സംസാരിക്കാൻ. I will. വലൂതുകാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം അവർ ഹ്യൂഗോയിലൂടെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷെ ഹ്യൂഗോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബർണാബസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ടൈറ്റൻ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. ഹാർബേർഡ് പറഞ്ഞ ടൈറ്റൻ ഒരു ഫൂളായിരുന്നു. പക്ഷെ ബർണാബസ് പറഞ്ഞ് അല്ല, ടൈറ്റൻ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ മ്യൂത്തോസ് ടൈറ്റനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ. അവരെന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്തോ അറിയാം ഈ അൾട്ടിമയുടെ കാര്യം എന്താന്ന് തോന്നുന്നു. And with hardly a scratch on him. താക്കു May have picked up one or two. അത്രേ ഉള്ളൂ. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. യാ, അത് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. Nursed his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall?
It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? ഇല്ല, One can ആരത്? often be led astray by focusing too closely on individual details. One must Detail ആയിട്ട് പറ. instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? തുടങ്ങല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, വലൂതുകാരും ഇവരും ദാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കും ടേംസിലായിട്ട് ഹ്യൂഗോ മരിച്ച് അവരെ മദർ ക്രിസ്റ്റലും നശിപ്പിച്ച് രണ്ടുപേർക്കും നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വലൂതുകാർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഓർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ തിന്നണ ജീവിനെ ആഷസ് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി? അതാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin, the Canvarian War of Independence in 849, the Battle of the Twin Realms in 865, the Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Why? Meanwhile, the blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the mother crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Walooda standard. Odin will ride again. അവന്റെ മനസ്സിലെന്താ അവൻ തന്നെ അറിയുള്ളൂ. When? And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. സെറ്റ്. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. ആയിക്കോട്ടെ. Well, not quite all in your case. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. നല്ലത്. Yes, we are. Very well. I'll go and spread the word. ഓക്കെ, അവള് പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ. നമ്മളെ കഥ പറയണ സ്ഥലത്തോട്ട് പോട്ടെ. കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് അവൾക്കും അറിയില്ല. അതായത് വലൂഡിൻ്റെ കിങ് ബർണാബസ് എന്തോ വലിയ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അവന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സോ ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറഞ്ഞത്. ബർണാബസ് താമർ അവൻ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഓഡിൻ്റെ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവരെപ്പോഴും ആഷ് സൈഡിലാണ്, ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് അവരുടെ രാജ്യം. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയനും ദാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്സും ഹോളി എംപയർ ഓഫ് സൈൻബർക്കും എല്ലാവരും തമ്മിൽ ലാൻഡുകൾ, ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ലാൻഡ് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈൻബർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തു വന്നിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയൻ പിടിച്ചടക്കിയതല്ലേ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കലും വെട്ടും കുത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നപ്പോഴും അവരുടെ അവിടെ ബ്ലൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരടി അവരനങ്ങിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായ? അവർ പുതിയ ലാൻഡ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിന്നില്ല. അതേസമയം പണ്ട് യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും യുദ്ധം ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടക്ക് ഫൈറ്റ് നടക്കണ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഓഡിൻ കിങ് ബർണാബസ് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. മനസ്സിലായ?
പക്ഷെ പിന്നീട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ബർണാബസ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാണ്ടായി. അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ളടത്ത് മാത്രമേ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതാണ് ബഹാമത്തിനായിട്ടുള്ള അടിയിൽ അന്ന് ഓടിനെ അവിടെ വന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. അവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അടിക്ക് അത്രയും ടൈറ്റായ സ്പോട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർ ലാൻഡ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കണില്ല. മനസ്സിലായ? പക്ഷെ അവർ എന്തിന് അപ്പോൾ ഹ്യൂഗോനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരമില്ല. അവർ ആഷസ് എന്നുള്ള മറ്റേ ജീവികൾ ഓർക്സിനെ ഡ്രേക്സ് ഫാങ്ങിലോട്ട് ഇത്രയും ദൂരം അവർ അയച്ചു. ഓക്കെ, അതാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും അവൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഹ്യൂഗോനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതും ഹ്യൂഗോനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവന് വേണ്ടത് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അത് എന്തോ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് ഇവൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ? പക്ഷെ ഒരു വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂഗോ ദാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് സൈൻബർഗിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോയി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവനൊരു സിംഗിൾ ഷിപ്പോ ഇവൻ്റെ ഒരു ആർമിയെ പോലും ദാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി? അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവൻ അതിലൊന്നും അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ എന്തോ ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അതിൻ്റെ അവൻ്റെ എന്തോ വലിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹ്യൂഗോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഹ്യൂഗോനെ ജീവനോടെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഫെയിലായി. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് മ്യൂത്തോസിനെ അറിയാം. പിന്നെ വിവിയൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റവനെ കൊന്ന വിവരം, ഹ്യൂഗോനെ കൊന്ന വിവരം ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ അറിയിക്കി, അവർക്ക് സന്തോഷമാവും. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പേർക്ക് അവരുടെ വീടും ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിവരം ഒന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടുപേരോട് സംസാരിച്ച് ഷാറിൻ്റെ അടുത്തും ബ്ലാക്ക് തോണിൻ്റെ അടുത്തും അവർ രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മളവരെ കൂടെ കാണില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്, പുതിയ സിഡിൻ്റെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇയാളും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അല്ലല്ല, കുക്ക മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വന്നതാ. അതെ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാറ്. പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. Yes. Look, he's crying. Twins. Big baby. And with completion, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens. അവരുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഈ കുക്ക് കാരണം വന്ന് മരിച്ചതല്ലേ? Today only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. ചെല്ലേ അവര് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. Finally, a new dawn has broken. It has. Yes. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Please, സെറ്റാക്ക്. Hippocrates. After Kuka fell, അൾട്ടിമോ വന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക്. Ultima came to me. അതെങ്ങനെ വന്നെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. Have you learned? അൾട്ടിമേനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ അന്വേഷിക്കണ്ടിട്ടാ. No, and not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found അൾട്ടിമേനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. The sort of conspicuous absence that might suggest. എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം. With my own eyes. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. നീ മാത്രമേ അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അയാള്. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. നമ്മൾ കണ്ട അൾട്ടിമ റിയൽ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമയുടെ പവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പവറിന്റെ വേറൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അറിയില്ല. അൾട്ടിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഈ വാസ്റ്റ് നോളജിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു ഇതില്ല. മേ ബി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷെ അൾട്ടിമ അവനെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് അൾട്ടിമ വിചാരിക്കും, അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വികൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ടതിനെ പുള്ളി നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയ പുള്ളി പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓട്ടോന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഓടോ, ഇനി ന്യൂ വിവരം. ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാരോടും പറയായിരുന്നു ഹ്യൂഗോ മരിച്ചത്.
So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. ഓ Not least of all Sid. You should tell him. പറയാ. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's അവളെ been കൊണ്ടോടാ. going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. ഓൾഡ് ഹൈഡവേയിൽ ഇപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരോടും കൂടെ നമ്മൾ പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. ഈ ഒരു വിവരം അവരും അറിയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും. ഹ്യൂഗോ മരിച്ചു വരും, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മിഡിനെയും കൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Displacement stack. Here. എന്തോ വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടാ. Only the fastest, finest ship the world has ever seen. ഓ, The Enterprise. ഇവള് കപ്പലുണ്ടാക്കുക. കപ്പലിന്റെ പ്ലാൻ അത് കിട്ടില്ലെന്നാ പറയണ്. Me and my dad designed എന്റർപ്രൈസ്. it together. ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോണ ഒരു മിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം അറൗണ്ട് 3/4 മണിക്കൂറോളം ഗെയിം കളിച്ച്. മിഡ് ഞാൻ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫില്ലറാണ്. അത് എനിക്ക് ബോറായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷെ അവളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മളെ മിഡ് ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ അവളിലൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് മിത്രിക്കൽ എൻജിൻ, അങ്ങനെ കപ്പലിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല, തീ പിടിക്കില്ല, ഇനി പിന്നെ എങ്ങാനും തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അകത്തേക്ക് തീ പിടിക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവളുടെ പ്ലാന്. അപ്പോൾ അതിന് അവൾക്ക് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് നടന്ന് ഗ്യാവ്, ഓട്ടോ, ബ്ലാക്ക് തോൺ, ഷാരന്, ജില്ല് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുക, അവിടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അംഗം. അത് 3 സെറ്റ് മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിച്ച്. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബോറടിപ്പിച്ച് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. സോ 4 എഞ്ചിൻ അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ട സാധനമാണിത്. ഇതാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം. ഞാൻ എത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതൊരു എഞ്ചിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാക്കാണ്. അത്ര ഭയങ്കര ഫിസിക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായ ഈ കപ്പൽ അങ്ങനെ മുങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ മുങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നും പാവം ക്ലൈവിന് മനസ്സിലാവണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ എന്ത് വേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലൈവ്. സോ എന്തായാലും ആ ഫില്ലറുകളൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതിന് മുമ്പുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഗെയിമിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇതും ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ കാണിച്ചൊക്കെ തരേണ്ട സാധനം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കുറേ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെയിൻ അങ്ങനെ മേജർ വേറെ ന്യൂ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൈഡവേയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഈ കപ്പലിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുള്ളൂ, മറ്റേ ഹ്യൂഗോ മരിച്ചവർ അവരോട് പറയാനെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ വരാൻ തയ്യാറായി, അവളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഓട്ടോൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുക. I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. അവൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. She did, yes. Yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. അവള് പോയാ ക്യാൻവറിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവള് നമ്മുടെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോൻ്റെ മകളാണ് മിഡ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ടേൺസ് ഔട്ട് ഓട്ടോൻ്റെ അല്ല, അവൾ സിഡിൻ്റെ മകളാണെന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. അതെങ്ങനെ എന്തെന്നുള്ളതൊന്നും സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സിഡിൻ്റെ മകളാണെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ സിഡ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിഡിൻ്റെ ഗ്രേവും കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നിന്നത്. അവൾ എന്ത് വന്നാലും അങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരെ എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവും. ഇപ്രാവശ്യം ഈ കപ്പലിൻ്റെ പണി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണിത്, വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫോർഡർ. അവൾ പോയാ അല്ല, അവള് നമ്മുടെ കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവള് ക്യാൻവറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയണ ഓട്ടോ. In a boat going that way. അവളെന്താ വരാത്ത? Too late.
You in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person. Oh, uncle, okay. Bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obeleth. Don't mention it. അങ്കിളുടെ കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവിയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അതിലൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് വലൂത് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ബർണാബസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു അസുഖം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ, അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അസുഖത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതുപോലെ അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അവരെ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അങ്കിള് അവരെ വലൂതുകാരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്കിളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കത്തായിരിക്കും ഇത്. ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ അഡ്വഞ്ചർ വരുന്നത്. കത്ത്. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. ഓക്കെ. മിഡ് ക്യാൻവറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് വലൂദിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള കത്തല്ല കേട്ടോ, അങ്കിള് ക്യാൻവറിന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ള കത്താണ്. Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset. പോയി അവള്. Seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. നീ ചെല്ലു മിഡിന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വെക്കണം, അതാണ് ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അങ്കിള് കത്തയച്ചത്. Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. ഇവിടെ നോക്കണം കേട്ടോ. Give Sid and the others my regards. All right. Right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. ജില്ലു വരണ്ട. Good to take care of, but she'll meet us there. Okay. I hope she's telling the truth at least. ക്യാൻവറിൽ എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്കിളുടെ ശ്രദ്ധ അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ അവിടേക്ക് മിഡും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവളുടെ മേലൊരു കണ്ണ് വെക്കാൻ ഗ്യാവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായ? അവളുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് കപ്പലുണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്കിൾ അറിഞ്ഞേട്ടാ. സിഡ്സ് ലെഗസി. ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ ഹൈഡവേലേക്ക് ടൈറ്റൻ നശിപ്പിച്ച ആ സ്ഥലം. ഇങ്ങനത്തെ കട്ട്സീനിൽ ലിപ്സിങ്ക് പക്കയായിരിക്കും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമാറ്റിക് ആണ്. മറ്റേ ഗെയിം റിയൽ ടൈം റെൻഡർ ചെയ്യണതിലാണ് ലിപ്സിങ്ക് പക്കയല്ലാത്തത്. പക്ഷേ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, കാരണം 15 വർഷം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ വേൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക്. ഇത് ഓപ്പൺ വേൾഡ് അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ സിഡിൻ്റെ ഗ്രേവ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവളെ എന്തിനേലും പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോ. അവൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടാ, ഫോർ സം റീസൺ അവൾ വരണില്ല ഇവൻ്റെ ഗ്രേവിലേക്ക്. Well, Sid, I remember what you told me. ശരിക്കും യൂഗോനെ കൊന്ന വിവരം ആദ്യം ഇവനോടാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. മരിച്ച ആൾക്കാരെ ഫീനിക്സിന് പോലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലടാ. Life has a beginning and an end. ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവും. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? ജില്ലിങ്ങോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷാരനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും സിഡിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പൂവൊക്കെ ആയിട്ടാ വരുന്നത്. Lady Karen, what a pleasant surprise.
thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. നല്ല കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിനിമാറ്റിക് കട്ട് സീൻസിൽ ഇവർ ലിപ്സിങ്ക് ഇതൊക്കെ പക്കായിരിക്കും. ഇത് CGI ആണ്, മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, റിയൽ ടൈം റെൻഡറിങ് ആ ഗെയിമിൽ. അതൊരു ഇത്രയും വലിയ ഗെയിമല്ലേ, അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. ലൈറ്റ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And soon, there'll be no escaping sights like these. നീ ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡ് കൂടെ ബ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. Remains unchanged. Yes. We cannot stop until every mother crystal is gone and their thirst for ether with them. ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ രണ്ടെണ്ണം. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next target. Yes. We're going to Twinside. ട്വിൻസൈഡിലാണ് ഇനി ഒരു വലിയ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ വലൂദിന്റെ സ്ഥലത്താണ്. The Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി അടിക്കും കേവേ. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. അത് നല്ല കാര്യം. വിട്ടോ സ്കൗട്ട് ചെയ്തൊന്ന് If you're പോയിട്ട്. off to the Dominion, you can take this great lump with you. GOETZ. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the ശരിയാ, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ബൗണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ. trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. അവനെ കൂടെ കൊണ്ടേക്കോളാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക്. You're letting me go with them? അയ്യോടാ കൊല്ലല്ലടാ ഇതിനെ. Stop that! You break me bones, you great സത്യം. galoot. അവന് സന്തോഷായി. അവന് നമ്മുടെ കൂടെ വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം There's a ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them GOETZ's traders pass and you'll be on your way. ഓ അവന്റെ ട്രേഡേഴ്സ് പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ നമ്മളെ സംശയിക്കില്ല. The length of the Crystal Road. അവൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Thank you, Karen. And glad to have you with us, GOETZ. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Buckland. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav. Already on my way, Captain. ചെല്ല് സ്കൗട്ട് ചെയ്യ്. താങ്ക് യുടാ. Careful. Aren't I always? മുടി കണ്ടില്ലേ ബാക്കിൽ 3 നമ്മള് 3 വഴിക്ക് പോകണം. നമ്മള് അടുത്ത ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കാൻ പോവാണ്. അവിടെ ഫീനിക്സ് എന്തായി ആവോ ലിയോനോട് സംസാരിച്ചിട്ട്. Your protégé's making a proper little outlaw of himself. ഞാൻ മറ്റോളുടെ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരേണ്ടതാ. സീരിയസ്ലി ആ എപ്പിസോഡ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബോറടിച്ച് അത്തേനെ നിങ്ങൾ. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ബോറടിച്ച്. ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ വളരെ മോശം തോന്നി എനിക്കത്. വെറുതെ നേരം കളയാൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടരേണ്ടത്. ഈസ്റ്റേൺ ദൽമേക്കിയ. സ്റ്റോമിൻ്റെ തീരും. ഇനി ആഷസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവാൻ പോണത്. അവിടെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് ഇരിക്കണത് ഗെയിമിൻ്റെ. വെറുകളെ അതിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. ജില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ. ഷാൽവി വാ. അവനെവിടെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഗൂഡ്സ്? Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? അവൻ മുത്തല്ലേ. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there.
leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. നമ്മളെ പോലെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഔട്ട്ലോസ്. ട്രേഡേഴ്സ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു ഇത്, പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഔട്ട്ലോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ റൂട്ട് ഇല്ല ട്രേഡേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ. അടി ഐ ഗസ് അടി തന്നെ കുറെ നേരം ഇവരെ അടി അടിച്ചു. അതൊരു സാധനം കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടോ നിങ്ങള് ടൈറ്റന്റെ അൾട്ടി. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റൂട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണതല്ല. അപ്പൊ ഇതില് വരണോര് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ലെവലപ്പ്. We've done the Republic a service. സത്യം. ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ താമസിക്കണവർക്ക് പോലും പ്രശ്നക്കാരാണ് ഇവര്. അവരാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടത്. ഓക്കെ, ഏതാ വ്യൂ. വിഷയം. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. Land of the gods. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Whoa! Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. പണ്ടൊരു കഥയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഗോഡ്സിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തതും ഫൈനൽ അടി നടന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്നാ പറയണത്. അന്ന് ഗോഡ്സ് ജയിച്ചു. ആ കഥയൊന്നും സത്യമാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓ, അങ്ങനെയാണ് ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ബെയറേഴ്സ് ഉണ്ടാവണത്. I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. നീ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ? My favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Be busier up ahead. ട്രേഡേഴ്സിന്റെ റൂട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പോണുണ്ടാ. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോ ജസ്റ്റ് നോക്കിയതാ. ആ സ്ഥലം എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണണം. ഹോ ഹോ ഹോ, ദേ കണ്ട, ഈ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കാനാണ് ഇനി പോണത് നമ്മൾ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇമ്പീരിയൽസിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. ആ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്ന. അപ്പൊ മറ്റൊരു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ? I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of. കേട്ടത് സത്യമാണോ ഫാദർ? ഇവനെ രാജാവാക്കിയോന്ന്.
സത്യമാണ്. How is he to rule an empire? അവര് കുട്ടിയല്ല, അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എംപയർ ഭരിക്കുക? അവന് പ്രായമാവണവരെ ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. The empire we seek അവനെ നടുക്കിരുത്തിയേക്കണ needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. ഏത് ഇവൻ ഭരിക്കാൻ പോണത്? There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. ഓ ആ വിവരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയണല്ലോട്ടാ. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. ഓ സ്റ്റോം സൈഡിലുള്ള മൊത്തം ഇവർക്ക് പിടിച്ചടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ. അതിനുശേഷം നമ്മള് വലസ്തിയെ പിടിച്ചടക്കുന്നു. Bow before their emperor. എല്ലാ സ്ഥലവും, അതായത് 2 സ്ഥലം ഇവർക്ക് ഭരിക്കണം. ആഷസും വുഡ്സും. They are the words of a god. The emperor whom I gladly serve. Great Grieger, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. ഇയാളെപ്പോഴും ഇവനെ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. It is time to show the world. ചേംബർക്കിന്റെ ട്രൂപ്പ് അവർ കാണിക്കാൻ സമയമായി ഇന്ന് വേൾഡിന്. വലസ്തീൻ മൊത്തം ഇയാൾക്ക് വേണം. നല്ലതാടാ. സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ടാണ് പറ, പറ്റില്ലെന്ന് പറ. ഫാദർ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. Is this truly the path you wish to tread? തന്നെയാണോ ഫാദറിന്റെ തീരുമാനം? അതോ ഇത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ആഗ്രഹമാണോ? അൾട്ടിമേറ്റ് ആണോ? What nonsense is this? അൾട്ടിമേറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാ? And my mind only. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths. Annabella ചില സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു തന്നു. Of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് സ്വന്തം ഭർത്താവിനൊക്കെ കൊന്ന അവളെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേന്ന്. Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. Emperor കോട്ട് വായിടുന്നു. ഓ ഓ Excellent wretch. You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. അച്ഛനായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കണത്. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. അവൻ വർത്താനൊക്കെ പറയൂലേ? ഈ ഓൾഡ് മെന്നായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിന് താല്പര്യമില്ലാന്ന്, ബോറടിക്കണെന്ന്. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? നീ തീർന്നട്ടാ, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉടനെ ആവും. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. രാജാവായില്ലെങ്കിൽ നീ ബഹാമത്തായില്ലേ, അതന്നെ ധാരാളം. You shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? അവള് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? നീ അത്യാവശ്യം ഉയരങ്ങളിലൊക്കെ പറന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി നീ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പറക്കണ്ടാന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ മോനാണല്ലോ രാജാവ്, ഇപ്പോൾ അവനേക്കാൾ മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോകണ്ടാന്ന്. എന്തായാലും ഫീനിക്സ് പറഞ്ഞത്, ജോഷുവ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഡിയോൺ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത എനിക്ക്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് മാത്രമോ അതോ തൽക്കാലം ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുന്നതോ ഡിയോൺ? ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, ഡിയോൺ നമ്മുടെ സൈഡാണ്, അത് മതി. കാരണം ബഹാമത്തിനെ പോലുള്ളൊരു ഐക്കോൺ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയമാണത്. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. ട്വിൻസൈഡ് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഓറിഫ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നശിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വന്നതാണ്. ഓറിഫ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ സിൽവസ്റ്റർ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനപ്പോൾ എന്ത് കൈവശമാണ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് അൾട്ടിമേനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സീരിയസ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറണം അകത്തേക്ക്. ഇവര് മുഴുവൻ ട്രേഡേഴ്സ് അല്ല കേട്ടാ. ബ്ലൈറ്റ് കാരണം നാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വരുന്ന ടീംസാണ്. ബൊക്ലാഡ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും GOETZ ഉള്ളത്. This is where we're supposed to meet GOETZ, isn't it? Yes. That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. അവന് കുറച്ച് സപ്ലൈസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് റീഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവനൊരു സഞ്ചരിക്കുന്ന കടയാണല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഗുഡ്സ്. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. ഇവരെപ്പോഴും ചെയ്യണമല്ലോ, വേറൊരാളെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്യാമറ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങോട്ട്. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the Crystalline Dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek line and ready their documents for അതും അവര് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കണമെന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. ആ അപ്രൂവൽ കിട്ടി സോൾജേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കടത്തി വിടുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗൂഡ്സിന്റെ ആവശ്യം. ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡൊമിനിയൻ തന്നെയാണ് ഈ ട്വിൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ എവിടെ പോയി ഗുഡ്സ്? You won't find anything of this quality in Twinside. ഈ സൈഡില് ആ കണ്ടതേ നിക്കണ്. പോവാ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കടത്താ അങ്ങട്? There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, GOETZ. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. അയ്യോ അവന്റെ പാസ് പോയി. We can't ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. അയ്യോ കടന്നു പോവാൻ പറ്റില്ല. Do you remember when you നീ എവിടെ ഇത് ലാസ്റ്റ് കളഞ്ഞ് കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? It was in my pocket a minute ago. Then a band bumped into me and you don't think that they might pocket അടിച്ചു പോയതാ. It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? ഒരു കുട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയതാണ് ട്ടോ പാസ്. I know where. I've got a pal in Bucklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആളെ? She's the owner of the Crimson Caravans up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else is missing. Okay. We'll meet you there. അവിടെ കാണാം. സംഗതി പോക്കറ്റ് അടിച്ച് പോയതാണ്. പക്ഷേ
ആ കുട്ടീനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ഈ കാരവാൻസിൻ്റെ എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞു, ആ കാരവാൻ്റെ ഓണറാണ്, ആ ക്രിംസൺ കാരവാൻസ്. പുള്ളിക്കാരത്തിന് പോയി കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ സ്ഥലം പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ കുട്ടീനെ കുറിച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥിരം പിക്ക് പോക്കറ്റേഴ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അവൻ്റെ ആ പാസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു വാഗണിൽ വേണം നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ചെക്ക് പോയിന്റ് കടക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ പാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഷാരൻ അവനെ നമുക്ക് വിട്ടു തന്നത് തന്നെ. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ കൊണ്ടുപോയി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പാസ് കളഞ്ഞേക്കണത്. ആ ലേഡിയാണോ? അല്ല. ആ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണല്ലോ. ഓ, Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. 10 million? ഞങ്ങൾ അതിന് വന്നതല്ല. Then I bid you good day. ഏയ് പോലെ. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goetz, what are you doing back in Boklad? I gather Lady Karen didn't send you. ഓക്കെ, ഞങ്ങളോട് ഈ ട്രാൻസിഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen by a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. മോർബിളിന്റെ സൈസ് ഇല്ല നിനക്ക്. GOETZ told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി. ഞങ്ങൾ പണിഷൊന്നും ചെയ്യൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവും. I see. So neither of you has a trader's pass either? No. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Yeah. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുകയല്ലേ. Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. അവരെന്തിനായിരിക്കും പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ആരെടുത്തെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ടെറിട്ടറി ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has GOETZ's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back? Yes. And we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a single stone. രണ്ട് പക്ഷിക്ക് ഒരു വെടി അല്ലേ? Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, GOETZ? വേറെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. They won't let you in if you're not with the caravan. It's that I don't know. Try swimming across the strait. നടക്കൂല. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. Eloise. A pleasure doing business with you, Clive. എന്തോ തന്നല്ല.
The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. Okay. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. ആദ്യം ഫർണിച്ചർ മേക്കറിനെ പോയി കാണാൻ, പുള്ളിയോടെ കണ്ട് പുള്ളി നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബാഡ്ജ് കണ്ടാൽ മതി, ഫുൾ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവൻ്റെ മാത്രമല്ല പല ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെയും പാസ് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതാരോ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കണതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പാസ് ശരിക്കും പാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഓണറിൻ്റെ പേരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വരണില്ല, മനസ്സിലായ? അവിടെ സംഭവം വരുന്നില്ല, അവിടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ ഉഡായ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം പ്രോബബ്ലി ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കണത്. പിന്നെ ഈ സാധനം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സാധനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ട്രേഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കടത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇത് മോഷ്ടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പിക്കുക നല്ല വിലയ്ക്ക്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ റാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. Yes. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. വെറുതെ ഗൂഡ്സിൻ്റെന്ന് പോയത്. To catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw GOETZ. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. ഇവർ 2-3 പേര് ഓൾറെഡി ഇവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ബാഗായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നത്. ഗൂഡ്സ് ഭയങ്കര സൈസില്ലേ, പിന്നെ അവൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ ബാഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? ഈ പെണ്ണാണ് കുട്ടികളെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് എന്നുള്ളത്. അയില മത്തി ചൂര അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാനല്ല വന്നത്. Sorry, message from Eloise, is it? Yeah. She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? Yeah, kandu. They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. ചോദിക്കാം. സോ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണോ ചെയ്തേക്കണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്, ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് കട്ടുകൊണ്ട് പോയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേർട്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. അവർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഈ സാധനം പാസ് വെച്ചിട്ട് ഡൊമിനിയനിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. Excuse me. What do you want? I don't have any money. അയ്യോടാ, ഇതിനല്ല. To hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. ആരാണ് അത് I ചെയ്യിപ്പിക്കണതാണ്? don't know much about it really, but my friend Honza. അവ എവിടെ ഉണ്ട്? He said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. Honza. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? ഫ്രണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട്? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. താങ്ക് യു. അവളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഈ അടുത്ത് ജോലി കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡേഞ്ചറസ് ജോബാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹോൻസ അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണിത് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ശരിക്കും അവർ ചെയ്യണത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര വിലയ്ക്ക് ആ സാധനം വിൽക്കുക, വീണ്ടും അടിച്ചു മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തുക. ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഈ നിസാര പൈസ ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. Let's hope he's still nearby.
ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടവൻ. ആരാണ് അതില്? ഹോൻസ. That big fat donkey was easy pickings. അതെ. ഗൂഡ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. His boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass though. എന്താണ് ഇവര് ഡേർട്ടി ഡ്രസ് ഒക്കെയാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്? Chance to be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hansa, where are you going? Hansa dana? So that was Hansa, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. Birodam sari. ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ പോവാ. ഓടിക്കാ വത്തണ്ടോടത്തെ തിന്നാ ക്ലൈവേ. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy. കൊച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നേണ്ട. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but Thank you. ബട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞല്ലോ. ചോക്കോബോ പെൻ എവിടെ? ഹോൻസ പെട്ടി. ഹോൻസോ. Hansa. Oh shit. Cornered. It's all right, Hansa. I'm not ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. നിന്നെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ആര്? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. Carstones. But bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hansa. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent GOETZ and I to look for you. You're him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. അത് കാസ്റ്റോൺസിന് കൊടുത്തു. I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their guild, me and my mates would have starved. ഞാൻ കൊടുത്ത കാരണം ഇവന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശന്നിരിക്കേണ്ട വന്നേനെന്ന്. ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, പേടിക്കണ്ട. ഓ വന്ന് Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not. അയ്യോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. നോ. ഓ. Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. എടാ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മറ്റൊരാന്ന്. കാസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസ് അവരല്ലാട്ടാ. That brooch. Where did you get it? ലെവല് തന്നത് എലോയ്സ്. Master Theo. Theo? Dari? GOETZ. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Theodore? Your sister? Eloise brother? Okay. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. Vultures? They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely.
and my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing, then we all want the same thing. Quest complete. ഞാൻ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര ലെങ്ത്ത് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലെങ്ത്ത് കൂടുമെന്നുള്ളതും എനിക്ക് അറിയില്ല യൂഷ്വൽത്തിനേക്കാളും. എൻ്റെ ആ ഒരു താളം തെറ്റി, കാരണം ഇടയിൽ ഞാൻ മിഡിൻ്റെ കുറേ മിഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയില്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെന്തായാലും ഇവരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റലൻ ഡൊമിനിയനിലേക്ക് കടക്കും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കേണ്ട ആ പരിപാടിയിലോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവരെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഓൺസ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ ഇവരാരാന്ന് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളും തപ്പേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായി പോയി, അതുകൊണ്ട് നമ്മളും തപ്പുന്നു. എന്തായാലും ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. ഓക്കെ.